Alright, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning, everyone. So, I am Miss Chafika. So I will handle the revision session for chapter 1, matter. Okay, so for chapter 1, matter, it will be in question number 1 in your chemistry paper. Okay, so there are a total of 21 marks for this question, and you are advised to spend about 30 minutes to answer this question. So, since this question contribute most of the marks in your chemistry paper, I hope that you guys can score a high mark on this question. Okay, so I hope that you will not do any careless mistake on this question. Okay, so this chapter consists of three subtopics. So I am going to do the revision for each subtopic and guide you on how to answer each question in detail. Okay, all right. So Alright, so let's go into the first subtopic. So the first subtopic is atoms and molecules. So these are the learning outcomes that you need to fully understand, and I hope that you are able to apply the knowledge that you have learned when you are answering the question during your examination later on. Okay, so the first learning outcome that you have to master, okay, you have to know is how to interpret the mass spectrum. Okay, so and then second one, you need to know on how to calculate the average atomic mass of an element given the relative abundance of isotopes or a mass spectrum. Okay, maksudnya korang kena tahu macam mana nak kira average atomic mass, what is the formula used to calculate the average atomic mass. Okay, and if the question just give you the average atomic mass and give you the mass, you need to find the relative abundance. How you want to find the relative abundance? Okay, that kind of question. Okay, so you need to know how to tackle the question. Kalau soalan tu pusing sikit-sikit, macam mana you nak cari? Okay, but bear in your mind that the formula that is used for this subtopic is only the one formula that you know. The average atomic mass is equals to EQI over EQI. Okay, maksudnya total Q times mass divided by total Q. Okay, so we are going to do that after this. Okay, and then the last learning outcome that you need to know is on how to calculate the relative atomic mass based on carbon 12. Okay, so how you want to calculate the relative atomic mass? Okay, first you need to calculate the average atomic mass, then divide with the compare with the carbon 12 punya mass, 1 over 12 times 12. Okay, so we are going to do that after this. Okay, so without further ado, let's look at the what is mass spectrometer. Okay, so this is the device that is used to determine the relative atomic mass of an atom. Okay, so nanti bila when you use this mass spectrometer, dia akan keluar graph macam ni lah. Okay, alright. So this mass spectrometer, they have few uses. First one is used to determine the relative atomic mass of an atom, to determine the relative abundance of an isotope in a sample of an element, and then to determine the relative molecular mass of a compound. Okay, so this is the parts of the mass spectrometer lah. Alright, so you can read this by yourself. Okay. So let's go to example number 1. Okay, if you look at this example number 1, it says that, okay, alright, wait. Okay, it says that figure 1 shows the mass spectrum for copper. So atom which has been identified to have 2 isotopes. Okay, so when you look at this mass spectrum, you can first you kena tahu interpret. Okay, so the y-axis here is
is the relative abundance, but dia tak bagikan relative dia punya relative abundance, and then the x-axis here is the mass. Okay, so it gives here that the mass for copper 63 is 62.92, and the mass for copper 65 is 64.9278. Okay, so that's what you got from this mass spectrum. Okay, so question number 1, it asks you to define the isotope. Okay, this question, definition question, most likely will not be asked during the in the exam. Okay, because the define punya question ni dia mostly cover C1 tu mostly like a basic soalan yang sangat-sangat direct. Kebiasaannya dia tak akan tanya dalam examination. However, that doesn't mean that you don't need to know what is the definition of isotope. You need to know the definition and understand what does it mean. Because nanti kalau ada soalan keluar yang macam higher what we call it, higher nama dia, aras tinggi. Okay, aras tinggi punya soalan tu, dia akan suruh you kaitkan what you had understand. Contohnya untuk jawab soalan-soalan yang aras tinggi, tapi you kena faham konsep isotop kan. So maksudnya you kena faham jugalah maksud ni, kena tahu and kena faham the definition. Although in question nanti masa exam, dia tak akan tanya you guys direct you define isotope. Define dah tak ada. Okay, but you have to know. Okay, cukup je you have to know and you have to understand the concept, the overall concept. Okay, second. Okay, apa yang Miss nak tekankan kat sini adalah question number 2. Okay, it asks here, using the information given in the upper figure, calculate the abundance of each isotope for copper. Okay, bila soalan ditanya, when the question asks you calculate the abundance, okay, ada dua jawapan yang you boleh buat. Ada dua types of answer that you can give. Okay, the first one you can give in terms of ratio. Okay, as you know, the full what we call it, the full number for abundance for is 1 kan. So maksudnya dalam satu ratio tu dia boleh ada 0. Contohlah 363, 0.633 contoh. Okay, for example. Okay, so this one, ini abundance in terms of relative abundance in terms of ratio. Okay, ada satu lagi in terms of percentage. You have to convert this into percentage. Maksudnya you kena times dengan 100%. Itu pun boleh juga. So kalau question ni dia just ask calculate the abundance, then you boleh jawab dalam bentuk ratio or dalam bentuk percentage abundance. Kalau soalan memang spesifikkan calculate the percentage abundance, then you have to find the abundance in terms of percentage. Okay, so let's do this question together. So, dia kata based on the information given. Apa yang dia bagi information dalam mass spectrum ni? So, in this mass spectrum, dia bagi kita information about the mass of each isotope. So, we know the mass already, but we don't know the relative abundance. The Q we don't know, right? So, we need to find that. Okay, so kita nak guna formula apa ni? Okay, so for this question, for this subtopic, we only have one formula that we are going to use. So, one formula, which is the average atomic mass. Okay, so the average atomic mass for copper, we can calculate using this formula kan. Total Q times mass divide dengan total Q. So, Q ni apa? Q ni abundance. Abundance kita tak tahu. So, untuk masukkan dalam kita punya formula, kita akan let. Okay, so kita akan dekat tepi ni kita let abundance 65 copper equals to X. And let abundance 63 copper apa? 1 minus X. Kalau you nak dalam percentage, then you kena buat 100 tolak X lah. Betul tak? But ni saya buat dalam ratio, so saya buat 1 minus X. Okay, so kita dah buat abundance. So kita dah boleh masukkan, kita boleh substitute this unknown into Q, betul? So kita boleh masukkan dekat sini. Okay. So before that, what is the average atomic mass of copper? Mana nak dapat ni?
Tak ada pun dekat sini, Miss. Macam nak cari? Okay, you know the table that we got in front of your tutorial book? Okay, this table, wait, okay, this table of relative atomic mass. Okay, you can use this table to find the average atomic mass ni. Okay, so table ni boleh korang guna untuk dapat average atomic mass. So, untuk copper, based on the table, the average atomic mass is 63.6. This you got from table. Okay, so we got 63.6. So 63.6 is equals to total QI times MI, betul? So Q dekat sini untuk 65 copper is X. And then dia punya mass dia adalah 65 copper 64.9278. Okay, and then plus dengan the Q, the abundance for 62 copper is 1 minus X. So 1 minus X times 62.9298. Okay, and then divide by, okay, total Q 1. Kalau you buat dalam percentage abundance, total Q dia 100%. Okay, so you expand dia macam biasa. So you will expand jadi 63.6 equals to 64.9278 X plus 62.9298 minus 62.9298 X. And you will get the answer X is equals to, in this here, kalau you kira, you will get 0.3354. Okay, so you dah dapat X. So what are the next step that you need to do? You guys boleh cari the abundance of each isotope. How? Just substitute the unknown into the into this. Okay, so study. You dah tahu. Sorry. Okay, so dekat sini final answer kita boleh cakap abundance of 65 copper is equals to X. So X is equals to 0.3354. Okay, and then kita boleh cari abundance of 63 copper is equals to 1 minus X is equals to 1 minus 0.3354. You will get is equals to 0.6649. Okay, kalau you guys buat dia dalam percentage, okay, you dah awal-awal buat kat sini 100 tolak X kan, betul? So, you guys akan dapat dalam bentuk percentage lah. Okay, so this is how you do this kind of question. So, ini soalan ni dia bagi total marks of 4 marks, so 1 marks yang dapat isotope ni. Tapi, as you guys know, sekarang ni dia tak akan bagi soalan yang define secara direct ni, okay? So, untuk soalan ni, mana markah yang you akan dapat? Kebiasaannya, here, okay, dia punya sama ada you bagi dia formula or the substitution method ni, akan dapat 1 markah. So, this one or this one, you will get 1 mark. Okay, and then markah lagi, you guys akan dapat 1 marks for each correct answer. So, total mark of 3 marks for this kind of question. Okay? Alright. So, ini jawapan dia kalau dalam bentuk ratio lah. Kalau dalam bentuk percentage, you will get this. This is the answer lah. Okay, dalam bentuk percentage. Okay, next. Let's go into example number 2. Okay, for example number 2, it says that, okay, so tadi ni, kita dah cover learning outcome mana? Kita dah cover learning outcome yang pertama dan kedua. Kita dah tahu interpret mass spectrum. Sebab kalau kita tak pandai interpret mass spectrum, kita tak boleh nak keluarkan maklumat daripada mass spectrum, betul? Okay, and the second, kita dah tahu nak calculate average atomic mass. Kita dah tahu nak kira relative abundance. Soalan dia tukar-tukar lah, tapi kita dah capai lah. Okay, katakanlah soalan tu, dia bagi kita relative abundance, dah bagi kita mass. Kita boleh cari average atomic mass kan? Kiranya based on this question, secara tak langsung, kita capai lah this second learning outcome. Okay, kita tengok pula example kedua. Okay, example kedua ni,
Okay, dia kata mass spectrum of copper is shown as follow. So, dekat mass spectrum ni dia dah bagi mass kita, dah bagi kita punya relative intensity or relative abundance kita. So, lengkap lah this mass spectrum. Okay. Soalan dia kata, write all the isotopes of copper. See? Soalan define tak ada. Tapi dia akan suruh kita bagi tahu write all isotopes. Write all the isotopes. Kalau awak tak faham the definition of isotopes, if you don't understand the concept of isotope, then you cannot answer this question. So that's what I mean just now. Kalau even the question does not ask you to define the question direct to the point, but you still have to understand the concept. Because the question yang dekat aras tinggi memerlukan kefahaman benda tu. So, kalau you tak faham, you cannot answer this question. So, sekarang ni, kalau you tahu what is the definition of isotope. So, isotope dia ada same number of proton but different nucleon number. Okay? So, dekat sini kita nak buat isotopes untuk copper ni. Macam nak tulis isotope copper ni. So, soalan nombor 1. Sorry. Okay, Okay, sorry Okay, so untuk soalan nombor 1 ni, soalan nombor 1. Okay. Question number 1, write all the isotopes. So, kita tulis isotope ni. Kita tulis dulu elemen punya simbol dekat tengah-tengah, betul? So, copper punya simbol is Cu. And then, okay, yang kita nampak ada yang bawah dengan atas, betul tak? Okay, so yang bawah, dekat bawah ni adalah number of proton. So, number of proton boleh cari dalam table. Number of proton untuk copper is 29. And yang atas ni adalah nucleon number dia. Nak dapat daripada mana? Dapat daripada mass dia ni. So, ni daripada copper 63. Okay, and then lagi satu, copper, proton sama kan? Nucleon number dia lain. So, ni copper 65. So, this is how you answer this question. So, if you got both of the answer correct, then you will get 1 mark. Okay? So, second one, kita nak jawab. Dia kata, determine the percentage abundance of each isotope. Okay, the question give you the relative intensity ataupun relative abundance tapi bukan dalam percentage. So, how are you going to find that percentage, the abundance in terms of percentage? Okay, first you buat macam ni, percentage of, for example, 63 copper. So, equals to 63 copper, 69 kan? So, 69 divide by 100. Sebab apa 100? Sebab 69 plus 31, 100 total dia. Times dengan 100%. Sebab kita nak dapat dalam bentuk percentage. So, you will get 69%. So, this one, you will get 1 mark. Okay, and then to find the percentage 65 copper pun sama lah. 31 divide by total bawah tu 100. 69 plus 31 equals to 100. Times 100%, you will get 31%. Betul ni pun dapat 1 mark. Okay, lastly, dia kata calculate the average atomic mass of copper. So, soalan dia minta kita kira average atomic mass. So, macam biasa, you boleh guna this formula. Okay, formula mana? EQI-MI over EQI. Masukkan je semua maklumat dia tadi. You dah tahu Q dia tadi berapa? 69 times dengan 63. Betul? Mass dia 63 plus dengan yang ni abundance dia 31. Dia punya mass dia 65. Divide dengan 100 sebab 69 plus 31 equals to 100 kan? Okay, you akan dapat jawapan dia dalam unit AMU. So, remember that average atomic mass ada unit which is AMU. Okay, katakanlah soalan boleh tanya juga. Okay, kalau soalan 3 ni dia tukar soalan. Dia kata calculate the relative atomic mass of copper. So, what's the difference between relative atomic mass dengan average atomic mass? Okay, perasan tak tadi kita punya ring outcome dia kata apa? Calculate the relative atomic mass based on carbon 12. Macam mana tu? Macam mana kita nak compare dengan carbon 12? Okay, so bila katakanlah soalan, let's say question asks calculate
relative atomic mass. Nak buat macam mana? Kalau soalan tak suruh awak kira average atomic mass pun, awak kena juga kira average atomic mass mula-mula. Kenapa? Sebab awak nak tahu dia ni, dia punya nilai ni supaya awak boleh kira RAM dia. Dia punya relative atomic mass. For example here, dia punya relative atomic mass is equals to, contohlah awak dapat kat sini 63.62. So 63.62 AMU divide dengan, dia kata compare dengan carbon 12 kan? 1/12 times mass of carbon 12 berapa? 12. So 12 AMU. So ni dah, sebab tu dia tak ada unit kan? Sebab tu relative atomic mass tak ada unit. Unit dah cancel each other. So ni cancel. So kita akan dapat sama juga 63.62. Memanglah sama. Tapi kalau awak letak unit dekat relative atomic mass, awak takkan dapat markah. Okay, sebab apa? Relative atomic mass is based on comparison with carbon 12. So, bila dikira relative atomic mass ni, dia takkan dapat unit. So, this is the answer. So, remember relative atomic mass, no unit. Okay? Alright? So, for question, so untuk soalan ni kita cover dah how to interpret the mass spectrum, untuk macam mana nak kira average atomic mass and macam mana nak kira relative atomic mass. So, kita dah cover all the learning outcomes that we need to understand. Okay? Cuma soalan boleh bertukar-tukar lah. Okay? Katakan kalau soalan tu bagi average atomic mass, dia boleh suruh kita cari mass ataupun relative abundance kan. Tu kita kena pandai derive the equation balik. Ataupun kita kena tahu. Contohnya macam ni kan, cara kita nak solve question ni, kita buat dia light abundance jadi unknown kan. Light abundance 65 copper equals to X kan. Ini cara dia. Ini cara untuk kita jawab soalan example 1 macam ni. Okay, soalan boleh bermacam-macam. Okay, you have to open your mind and like macam, kalau you faham konsep, actually soalan pusing macam mana pun boleh jawab. Okay. So next, we are going into the second subtopic, which is 1.2. Okay, so 1.1 kita settle. Okay, let's go to 1.2, mole concept. Okay, so kita nak bagi mole concept. So mole concept ni is like paling, semua penting lah, tapi penting juga sebab banyak lah kan markah kat sini. Okay. First, there are 3 learning outcomes that we need to really understand. First one, you have to know how to determine the empirical and molecular formula from mass composition and combustion data. Maksudnya, kalau soalan tu bagi contohnya soalan common, dia cakap compound X react with oxygen to form carbon dioxide and water. Dia suruh kita cari the empirical formula of compound X ni kan. So, kita kena cari menggunakan mass composition yang dia bagi tu. Berapa carbon dioxide yang dia form kan dengan water kan. Untuk dapatkan mass carbon dengan hydrogen tadi. Dan then kita tolak dapat mass oxygen kan. Tu normal question, betul tak? So, kita akan tengok soalan tu nanti. Okay, second, determine a molecular formula from experiment. Ini lebih kurang lah macam learning outcome yang pertama. And then last one, kita nak calculate each of the following concentration measurement. So you have to know what is the formula for molarity, mole fraction, percentage by mass, percentage by volume. Okay, you have to know each of the formula. Sebab apa? Kalau you tak tahu formula, you tak tahu step apa yang you kena buat. Apa yang you kena cari untuk dapatkan molarity, for example, kan? So, you have to know the formula for each of the concentration measurement. Okay. So, let's look at the first example. Okay, the first example says that, okay, a 150 milligram, okay, take note, milligram, okay, sample of compound R containing carbon, hydrogen and oxygen is burned, and 264 mg of carbon dioxide and 54 mg of water are produced. So, dia kata determine the empirical and the molecular formula of the compound.
So dekat sini, soalan ni dia ikut LO yang pertama. Kita cari empirical dengan molecular formula daripada mass composition. Dia bagi kita mass composition kan. Mass of compound R bagi kita mass of carbon dioxide, dia bagi kita mass of water. Dia suruh kita cari empirical formula. So soalan yang example number 1 ni, dia akan menjawab LO yang pertama ni. Okay, so let's answer this question. Okay, to answer this question, first, awak tengok ni, dia punya mass dekat sini in terms dalam unit milligram. So what you need to do, you need to convert this into gram. Kenapa? Sebab molar mass in terms dalam unit gram per mole, betul tak? So nanti kalau awak nak cari number of mole, kalau awak still dalam milligram, tak kepayah macam tu. So siap-siap terus tukarkan dia jadi dalam bentuk gram. Okay. So, dekat sini, dalam soalan ni, apa yang saya nak faham? Okay. R ni dia kata, okay, dia contain carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, and then dia burn, dia akan dapat carbon dioxide plus water. Okay. So, dekat sini, you boleh cari mass of carbon from carbon dioxide and you boleh cari mass of hydrogen from water. So how can you find mass of oxygen? Mass of oxygen ada dalam carbon dioxide dengan dalam water. So what you need to do, you can minus the mass of carbon dengan hydrogen tadi ni dengan mass R. Kenapa? Sebab kalau you dah tahu mass carbon dengan mass hydrogen, you bolehlah dapatkan mass oxygen sebab R ni kan consist of CH dengan O kan. So C dah tahu, H dah tahu, boleh cari O. Okay, so let's do this together. Okay, kita cari dulu mass carbon. Mass carbon in carbon dioxide. So, ada berapa carbon dalam ni? 1 je kan. So, carbon punya molar mass is 12. Okay. Divide by total 44 times dengan, okay, mass of carbon dioxide kat sini 264. So, 264 tapi milligram. So, kita kena tukar jadi gram times 10 to the power of negative 3. So, you will get mass carbon is 0.072 gram, for example. Okay. Okay, next kita nak cari mass hydrogen in water. So, ada berapa hydrogen dalam water? Ada 2. So, 2. Sebab hydrogen 1 kan dia punya ni kan, molar mass dia kan. 1, 2. Divide by 18 times, okay, 54 times 10 to the power of negative 3 gram. Okay, so you will get 6 times 10 negative 3 gram. Okay, lastly nak dapat mass of oxygen in R. So, awak tahu R ada 150 milligram. So, tukar jadi gram. So, you will get, tolak dengan carbon 0.072 gram. Tolak dengan hydrogen 6 times 10 negative 3 gram. So, you will get mass of oxygen is 0.072 gram. So, apa yang you boleh buat? Masukkan mass yang you dah dapat tadi dalam empirical table. Okay, so dekat sini, empirical table kat sini. Okay, untuk carbon, hydrogen dengan oxygen. So, mass untuk carbon ni dapat tadi 0.072 gram. Hydrogen 6 times 10 negative gram. And oxygen 0.072 gram. So, nak cari number of mole, divide dengan molar mass. So, you divide dengan molar mass. Molar mass carbon 12, you will get 6 times 10 negative 3. Okay, molar mass hydrogen 1. So, sama juga dia akan dapat 6 times 10 negative 3 mole. Oxygen 0.072 divide by 16, you will get 4.5 times 10 negative 3. Okay, so sekarang ni nak cari smallest ratio, you kena dividekan diorang ni dengan yang paling kecil. So, yang paling kecil kat sini 4.5.
So kat sini kita dapat 6 times 10 negative 3 divide by 4.5 times 10 negative 3. You will get 1.33. So ni pun sama, ini pun sama. Okay, sama juga. Kat sini. Okay, ni pun. Okay, dapat macam ni. Okay, sekarang ni you nak dapat dalam bentuk CHO lah kan. Dia punya ratio yang betul. Okay, jangan run off. Okay, awak tak boleh run off sebab awak boleh run off kalau dia punya nilai plus minus 0.01 je. Tu baru awak boleh run off. Tapi sekarang ni dia lebih daripada 0.01 kan. So what you need to do, you have to times with the whole number. So dekat sini, kalau you kali dengan 3, you akan dapat 1.33. Sorry. I'm sorry. Kenapa ni? Okay. So, times dengan 3. Dengan whole number 3, you will get 3.99. So, kalau sebabkan dia punya area dia plus minus 0.01. So, you boleh approximatekan dia 4. So, dia pun sama. Okay. Approximate 4. So, yang ni kita dapat 1 times 3 equals to 3 lah. So, you dapatlah empirical formula dekat sini. Empirical formula sama dengan C4H4O3. So, biasanya you akan dapat markah. Mass, kalau semua mass betul 1 mark. Semua mol betul 1 mark. Okay, ratio semua ni 1 markah. And then, the correct answer for empirical formula 1 markah. Okay, lagi 1 markah kat mana? Dia punya molecular formula. So, how to find the molecular formula? Okay. Dia bagi you given molar mass, betul? Oops, sorry. Okay. Alright. So, dekat sini, given molar mass of R is equals to 100 gram per mole. Okay, so awak tahu carbon ada 4 kan, betul tak? So, carbon punya molar mass is 12, betul? And then, hydrogen ada 4 juga, molar mass hydrogen 1. Oksigen ada 3, molar mass dia 16. Okay, and then you jadikan yang ni N kali dengan N equals to 100. So, you will get N is equals to 1. So, dia punya molecular formula dia sama dengan empirical formula. Tapi, kena tulis juga. Molecular formula C4H4O3. So, molecular formula betul 1 markah. Dapatlah total 5 markah. 1 markah kat molecular formula, empirical formula 1 mark. Okay, semua mass betul 1 markah, semua mol betul 1 markah, ratio semua betul 1 markah. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ni contoh lah dia punya allocation marks dia. Okay, tapi bahasa PSPM nanti kemungkinan allocation dia ada yang bertambah atau berkurang. Okay, so depends on the question. Okay, alright. But I just want to give you the, what we call it, secara pandangan kasar, agak-agak markah mana yang awak akan dapat supaya awak aware of what you must include in your answer in masa buat masa exam nanti. Alright. Alright, so next kita nak proceed to the next question. Okay, next question. Kita nak jawab yang learning outcome yang ketiga tadi. Tadi yang example 1 tadi, we have covered learning outcome 1 dengan 2. Okay. Untuk example 2. Okay. Question said that
A solution is prepared by dissolving 10 gram of potassium dichromate in 90 gram of water. So dekat sini awak tahu potassium dichromate ni is a solute. Water is a solvent. Betul? And dia kata density of solution is 1.07 gram per centimeter cube. Okay. So soalan dia kata calculate the molarity. So first step, Miss nak awak buat dulu. Apa formula molarity? Kenapa Miss cakap macam tu? Supaya you can know what you need to find to get the molarity. So molarity, as you know, is equals to the number mole of solute divide volume of solution in liter. So apa yang you kena cari? First, you kena cari number mole of solute. Second, you kena cari volume of solution. Baru you boleh dapat molarity. So, let's find that out together. Okay. So, nak cari number of mole of solute. So, awak kena tahu solute ni adalah potassium dichromate. So, number of mole of potassium dichromate is NK2Cr2O7. Dia bagi kita mass betul. So, you boleh dapat guna mass divide by molar mass to get number of mole. So, terus je buat 10 gram divide dengan, okay, you kena carilah molar mass step satu ni. Okay, K 39.1 kali 2 krom 52 kali 2 oksigen 16 kali 7. Okay, so ni adalah unit gram per mole. So, you akan dapat the number of mole is 0.034 mole. So, dah dapat dah number of mole. So, satu settle. Second, kita kena cari volume solution. Macam nak cari volume solution? Kita dah tahu density solution. Okay, so awak tahu density solution is equals to mass solution divide by volume solution. Okay. So, kita tahu density solution is 1.07 gram per centimeter cube. Okay, mass solution nak dapat daripada mana? Okay. So, mass solution is, boleh cari kat sini. Mass solution is equals to mass solute plus mass solvent. So, solute awak tahu mass dia 10 gram. Solvent 90 gram. So, you akan dapat 100 gram. So, dekat sini awak boleh tulis kat sini. Mass dia 100 gram divide by volume solution. Okay. So, sekarang kita boleh dapatkan volume solution. Betul? So, kita bawa bagi sini. So, 100 divide by 1.07. So, you will get volume solution sama dengan 93.458 cm cube. Okay, sekarang ni unit di dalam centimeter cube or ml. Betul? You need to convert into liter or decimeter cube. So, kena divide by 1000. So, divide by 1000, you will get 0.09346 decimeter cube or dalam unit liter. Okay. So, kita dah settle. Volume solution pun dah dapat. So, boleh tak cari molarity? So, boleh. So, apa-apa soalan, first step, kalau soalan tu tanya molarity ke, tulis dulu formula dia. Kenapa tulis formula? Supaya awak tahu apa yang awak kena cari untuk dapatkan molarity ke apa-apa lah kan. Kan, betul tak? Terus, bila awak dah tulis formula macam tu, awak nampak lah. Dia punya macam apa? Laluan nak ke jalan yang benar tu kan. Okay. So, dekat sini, number of mole of solid yang dapat tadi, 0.034 mole. Okay, volume solution in liter pun dah dapat, 0.09346 liter. So, bila you kira, okay, you akan dapat jawapan dia 0.3
mol per liter. Ataupun awak nak guna unit 0.364 M besar pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ataupun awak nak tulis, kalau awak guna unit decimeter cube kan, 0.364 mol decimeter cube pun boleh. Okay. Alright. So, tiada masalah. Alright. So, markah Miss kat mana markah dia? Kata 3 markah je. Okay. Soalan ni dia kena kod markah sikit. Okay. So, kalau markah dia kat mana? Markah dia dekat sini. Mol ni satu markah. Volume solution satu markah. And then jawapan yang betul satu markah untuk molarity. So, you will get marks. Okay. Tapi, maybe masa PSPM kalau pemeriksa tumbuhan hati nak bagi markah banyak kat sini, mungkin dekat sini pun ada markah. Mungkin dekat sini pun ada markah. Terpulang pada dia nak bagi markah kat mana. Tapi kalau ini Miss bagi minimum markah kat mana yang awak akan dapat. Yang penting. Okay. So dekat sini markah yang awak akan dapat. Okay. Alright. Next, kita nak tengok example number 3. Okay. Example number 3 dia kata, a sample of concentrated hydrochloric acid contains of 38% hydrochloric acid by mass. So, dia bagi kita apa ni? Dia bagi kita percentage by mass. Okay, 38. And has a density of 1.19977 gram per milliliter. For this solution, calculate its molarity and molality. Okay, macam yang Miss cakap tadi, apa first step yang awak kena buat? Okay, first step yang awak kena buat is list down the formula. Because if you list down the formula, you will get an idea. Idea apa yang awak kena cari untuk setiap tu kan. So, kat sini, molarity seperti yang awak tahu, awak kena tahu mole of solute divide dengan volume solution in liter. And untuk molality, you kena tahu number of mole of solute divide by mass of solvent in kg. So, sekarang awak dah tahu dah awak nak kena cari apa kan? Awak kena cari number of mole of solute, volume solution in liter, and mass solvent in kg. Macam mana nak cari semua ni? Okay, first step, dia bagi kita percentage by mass. Betul tak? Okay, so kita boleh guna assumption. Okay, macam nak guna assumption? Okay. Dekat sini, okay. Kita ada percentage by mass, betul? So, percentage by mass, formula dia adalah mass of HCl divide dengan mass solution times 100%. So, kita dah tahu percentage by mass kita 38%. So, kita boleh guna assumption. Kita nak assume apa? Kita nak assume mass solution. Nak assume mass solution ni macam mana? Okay, kita tengok 100% kan? So, kita assume mass solution is equals to 100 gram. Okay, so bila kita assume mass solution ni 100 gram, kita tahu percentage by mass is 38%. Betul? So, kita nak cari mass of hydrochloric acid. Sebab kalau kita dapat mass hydrochloric acid, kita boleh cari mole of hydrochloric acid. Kenapa? Sebab hydrochloric acid is a solute here, right? So, kita assume tadi kan? Assume mass solution 100 gram. So, 100 gram times dengan 100%. So, potong-potong. So, kita akan dapat mass of HCl is 38 gram. Okay. So, tadi awak dapat mass solution 100 gram. So, boleh tak cari mass water kat sini? Boleh. 100 tolak dengan 38 gram. We will get mass of water 62 gram. Okay. Kita dah dapat mass semua. First, kita nak kena cari apa tadi? Mole of solute.
So nak cari mole of solute. So mole of solute is mole of HCl lah. Mass over molar mass. Mass HCl dah dapatkan tadi. 38 gram. Molar mass HCl is 36.5 gram per mole. So you will get mole of HCl is 1.041 mole. Settle mole solute. Okay, second kita nak cari apa? We want to find the volume solution. So macam nak cari volume solution, dia bagi kita density, betul? So as you know, okay, density solution is equals to mass solution divide dengan volume solution. So mass solution dah ada, density solution dah ada, bolehlah cari volume solution. So density tadi is 1.1977 gram per ml is equals to mass 100 gram volume solution. Tak tahu. So you will get volume solution is equals to 100 divided by 1.199. You will get 83.49 ml. Tapi kita tukar dalam liter, betul tak? So tukarkan siap-siap dalam liter. Dapatlah 0.0849 liter. 8349, sorry. 8349 liter. 0.08349 liter. Okay, dah dapat volume solution. Okay. Mass solvent ni macam mana? Mass solvent dah ada dah ni. Mass water. Tapi nak tukar dalam kg kan? Okay, tukar siap-siap dalam kg. 62 gram divided by 1000. Kita boleh dapat 0.0062. Tak. Sorry. 0.062 kg. Okay, 0.062 kg. So, sekarang kita check balik. Mole of solute dah ada. Volume solution, settle. Mass solvent, settle. So, semua maklumat yang kita perlu untuk cari molarity dan molality, kita dah dapat. So, apa tunggu lagi? Bolehlah cari molarity dengan molality. Betul tak? So, nak cari molarity tadi, mole solute kita is 1.041 mole. Divide dengan volume solution kita 0.08349 liter. So, kita akan dapat molarity kita 12.47 molar. Okey, molarity pun sama. Kita dah dapat dah nak mole of solid kita 1.041 mole. Divide dengan mass solvent kita kat sini. Mass solvent tu mass water lah kan. Okey, 0.062 kg. So, kita akan dapat molarity kita 16.79 molal ataupun M kecil ataupun molal ataupun mol per kg. Okay. Alright. So, that is how you do this kind of question. So, kat sini markah dia ada 6 markah. Okay, maybe dia akan bagi kita dekat assumption ni 1 markah. Okay. Maksudnya you tahu yang you kena assume. Okay. Mass of water solvent 1 markah. Ni 1 markah. Mole 1 markah. Volume 1 markah. 1, 2, 3, 4. Okay, so ni 1 markah. Oops. Aiku. Okay. Ini 1 markah. Jawapan betul 1 markah. So, dapat dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Alright. Okay. Next. Okay. Sekarang kita cuba nak ubah soalan kita. Okay, sebab kita nak tengok. Kita nak jawab learning outcome kita ni kan. Kita nak make sure kita cover semua learning outcome kita kan. Nak cari mole fraction, percentage by mass semua kan. Okay, let's see. Okay, let's say the question asks you. Okay. Dia kata kita dah dapat semua ni. Dia kata calculate the mole fraction of HCl in the solution. So, nak calculate mole fraction. Macam mana nak calculate mole fraction? So, awak tahu dia punya formula dia. So, mole fraction HCl sama dengan
number of mole of HCl divide dengan total mole kan. Number mole of HCl plus mole of water. Okay. Mole of HCl, you dah tahu tadi, dah cari kat atas tadi. 1.041 mole. Okay, sekarang akan cari mole of water. Macam mana nak cari mole of water? Okay, mass water tadi berapa? 62 gram, betul? So, 62 gram divide dengan 18 gram per mole. So, you will get mole of water is 3.44 mole. Okay, dah dapat ni, boleh tak cari mole fraction? Boleh lah kan? Masuk je semua maklumat yang dapat tadi. Equals to. Okay, so you will get this. Sebab apa? Mole cancel. So, tak ada unit untuk mole fraction. Bear in your mind, mole fraction has no unit. Okay, so bahagikan dia, you akan dapat jawapan 0.23. So, this is how you calculate mole fraction lah kalau soalan tanya. Okay? Boleh kan soalan tu teruskan lagi kan? Dia tak nak stop sampai sini. Dia nak tanya find mole fraction. Betul tak? So, macam mana nak cari mole fraction? Okay. Kita nak ubah sikit soalan. Soalan yang sama. Tapi kita nak ubah sikit soalan. Okay. Like the same question. Given. Dia bagi kita molarity of HCl. 12.47 dengan density. Dia suruh kita calculate molality. Okay. So, macam mana nak buat ni? Dia bagi kita molarity, betul? Okay. First, kita kena keluarkan dulu apa formula molality. So, formula molality is equals to mole of solute divide dengan mass of solvent in kg. So, you have to know this, what we call it, know this maklumat lah to find the molality. So, dia bagi kita molality dan density. So, apa kita boleh buat? Okay, kalau dia bagi kita molality ke, dia bagi kita percentage by mass ke, dia bagi kita molality ke kan? Okay, contoh kalau soalan bagi kita molality ke molarity kan, kita boleh guna tu untuk buat assumption, untuk cari jawapan kepada soalan yang diberi. Okay, contohnya tadi ni, contohnya ni, dia bagi kita molarity, tapi dia suruh kita cari molality. So, we can use the assumption untuk dapatkan mole of solute. Okay, macam mana? Okay, kita tengok ni. So, kita tahu molarity is equals to mole of solute divide dengan volume solution. Betul? So, if kita assume volume solution is equals to 1 liter, kita tahu molarity kita 12.7 mole per liter. Kita nak cari N solute kan? So, kita assume tadi volume solution kita 1 liter. So, divide dengan 1 liter. So, kita boleh dapat dah mole solute kita 12.47 mole. Betul tak? So, first part settle. Kita dapat dah mole solute. Okay. Now, kita nak cari mass of solvent. Okay. So, sekarang ni kita boleh guna density. Kenapa? Okay. Density solution is equals to mass solution divide dengan volume solution. Volume solution tahu. Density solution tahu, boleh cari mass solution. Okay. So, sekarang ni, kita masukkan je semua maklumat kita dapat tadi. 1.977 gram per ml divide dengan mass solution kita nak cari. Volume solution ni 1 liter tapi convert jadi ml. Kenapa? Sebab density in unit ml. So, jadi 1000 ml. Okay, remember make sure you memang kena betul-betul make sure unit semua sama Jangan tiba-tiba density ni ml tapi you punya unit volume liter. Okay, I don't want that careless mistake to happen in your paper, okay, in your chemistry paper. So, make sure you convert dulu before you cari apa-apa pun.
kat soalan mana-mana pun, make sure you pay attention on your unit. Okay, so dapatlah mass solution. Kita akan dapat mass solution kita 1197.7 gram. Okay, kita dapat mass solution. Tapi kita nak mass solvent. So, kita tahu mass solvent, kita kena tahu mass solution tolak dengan mass solute dapat mass solvent. So, kita carilah mass solute. Macam nak cari mass solute, kita dah ada mole solute ni kan. So, kita boleh cari mass solute sama dengan mole solute times molar mass. Mole solute kita tu 12.47. Allah. 12.47. Okay, 12.47 times dengan molar mass HCl tadi 36.5 gram per mole. So, kita boleh dapat mass solute kita is 455.155 gram. Kita ada mass solution, dah ada mass solute. Boleh tak cari mass solvent? Boleh. So, kita tahu mass solvent is equals to mass solution tolak dengan mass solute. Okay. So, 1197.7 gram tolak dengan 455.155 gram. So, you will get the mass solvent is 742.55 gram. Tapi kena tukar jadi kg. So, tukar jadi kg jadi 0.7425 kg. So, sekarang ni kita dah ada mass solvent, dah ada mole solute. Boleh tak cari molarity? Boleh. So, masukkan je you punya nilai yang you dah cari tadi dalam equation ni, dalam formula ni. So, you will get same answer. Jawapannya you akan dapat sama 16.79 molar. Sama macam jawapan yang ni. Cuma tadi Miss ubah sikit soalan je. Miss ubah sikit soalan. So that Miss nak cakap yang soalan ni dia boleh ubah. Tapi sebenarnya sama je. So apa yang you kena faham sebenarnya? You kena faham konsep. You kena faham macam bila yang you nak kena guna assumption. So bila nak guna assumption? Bila contohnya dia bagi you molarity. Tapi nak cari molarity. Oh, maksudnya kita boleh assume lah. Tapi kita nak assume yang mana? Kita assume yang bawah ni. Part yang bawah ni kita assume. Okay, macam tadi kita assume just now. Kita assume juga kan. Dia bagi kita percentage by mass kan. Tapi dia suruh cari molarity dengan molarity. So, kita boleh guna assumption dekat mass solution ni. Okay? Alright? Macam tu lah. Cara dia kita nak tackle soalan ni. You kena faham. Make sure you do a lot of exercise so that you can tengok soalan tu dah boleh tengok kacang je lah macam tu. Okay? Alright. So, second soalan, calculate percentage by mass. Tadi dia bagi kita percentage by mass kan? Sekarang dia suruh kita calculate pula. So, macam mana nak calculate percentage by mass ni? Kita dah tahu mass solute betul? Mass solute dah tahu, kita dah tahu mass solution betul? Carilah percentage by mass. Sangat simple. Okay. Sebab apa? Percentage by mass is equals to mass solute divide dengan mass solution times 100%. So, akan dapat jawapannya sama macam tadi. Akan dapat 38% juga. Okay, akan dapat jawapannya 38% juga. Okay? Alright. Okay, masukkan nilai ni, dapatlah 38%. Okay? So, it's very simple. Okay? Alright. Boleh Okay. So, now kita nak tengok. So now kita dah cover lah semua ni, betul tak? Kita dah cover dah semua ni. Semula ni outcome kita dah cover juga. Okay. So now we are going to look at 1.3. Okay. Untuk 1.3 ni pun dia agak panjang juga. Okay. So kita tengok. The learning outcome that we are going to emphasize here is you have to know on how to write and balance the redox equation by ion electron method, and then you have to know how to perform stoichiometric calculation
using the mole concept including limiting reactant and percentage rate. Okay, stoichiometric calculation. Okay, benda biasa. Tapi masih ada yang salah kalau buat soalan. Okay, tengok example yang pertama. Okay, dia kata balance the equation for the reaction below under acidic medium. Okay, so first, okay, soalan balance ni kan awak kena tahu. First awak kena tahu balance. Lepas first step, okay, step 1, you have to divide jadi oxidation dengan reduction. Step 2, balance. Step 3, combine. Okay, kita buat step yang pertama. Kita nak divide this equation jadi oxidation dengan reduction. Tapi masalahnya sekarang ni kita tak tahu mana satu yang undergo oxidation, mana satu yang undergo reduction. So, awak tahu oxidation dia gain in oxidation number, reduction dia decrease in oxidation number. Betul? So, sekarang ni, okay, you kena cari oxidation state for Mn ni. So, Mn ni awak tahu oxidation dia 2+. Kita tak tahu yang ni. So, nak kena cari. Macam nak cari? Okay, so kita tahu Mn tambah dengan, okay, oxidation state for, so ada 4 oksigen, so 4 kali dengan, so oksigen ni dia punya oxidation number dia yang common adalah negative 2. So, sama dengan, okay, negative 1 ni adalah dia punya overall charge. Okay, overall charge dia, so negative 1. So, kat sini Mn tolak dengan 8 sama dengan negative 1. So, you will get the oxidation number for manganese is positive 7. So, ni positive 2. So, dekat sini, daripada positive 7 kepada positive 2, so bermaksud this is the reduction. Betul? Okay, so secara tak langsung, ini adalah oxidation. Betul? So, kita boleh buat step pertama kita. So, step pertama kita kena divide kan. Oxidation is equals to C2O42 minus into CO2. And kita punya reduction is MnO4 minus to Mn2 plus. Ini satu markah. Okay? Okay, so apa jadi kat sini? Ini kita ignore. Okay, water and hydrogen ion kita ignore. Dia tak include dalam reduction dengan oxidation kita. Okay, sebab apa? Actually, this equation is the unbalanced one. Ini nanti ni, dia akan masuk sekali dekat dalam balance equation kita buat tadi. So, kita ignore je tu. Okay, kita ignore. Yang penting kita tahu mana species yang undergo oxidation, mana species yang undergo reduction. Okay, lepas kita dah tahu oxidation dengan reduction, second step kita kena balance. Betul? So, nak balance ni macam mana, Miss? Balance dulu. Okay, untuk oxidation, kita buat one by one, okay? Kita kena balance elements lain daripada oksigen dengan water. Oksigen dengan hydrogen. So, kat sini ada 2 C, kat sini ada 1 C. So, letaklah 2 dekat sini, betul? Okay, next, kita nak balance oksigen. Okay, kat sini ada 2 kali 2, 4. So, kat sini ada 4. Okay, balance dah. Okay, sekarang nak balance elektron pula. So, nak balance elektron, dekat sini negative tu, kat sini 0. Dekat mana nak tambah elektron? Tambah elektron dekat more electropositive side. Betul? So, more electropositive side here is here. Betul? So, plus 2 electron here. Settle balance untuk oxidation. Second, kita balance pula untuk reduction. So, bila kita balance untuk reduction, okay, kita buat ni pula. MnO4 minus. Mn2 plus. Okay, Mn1, Mn1. Okay, settle. Sekarang kita nak balance oksigen pula. Oksigen kat sini ada 4. Nak balance oksigen, kita kena tambah water. Betul? So, tambah berapa water? Tambah
4 water sebab ada 4 oksigen kat sini kan. So, tambah 4 water. Okey, lepas balance oksigen, kita nak balance hidrogen. Kat sini ada 8 hidrogen. So, kita nak tambah berapa? Tambahlah kat sini 8 hidrogen ion. Okey, sekarang kita nak balance elektron. Dekat sini charge dia negative 1. Kat sini positive 8. So, total positive 7. Kat sini charge dia positive 2. Kat sini kosong. So, total positive 2. So, kita nak tambah elektron dekat the more electropositive side. So, kat sini kita kena tambah, betul? So, dekat sini nak tambah berapa? 7 tolak 2 kena tambah 5 elektron. Okey, settle part balance. Sekarang kita nak combine. Okey, sebelum kita combine, kita kena make sure kita punya charge dia sama. So, macam nak samakan charge dia, kita kena kalikan dia. Okey, so kita kena kalikan ni. Kalikan dengan 5. Ini kalikan dengan 2, betul? Okey, dah kalikan. Kita akan dapat dekat sini oxidation sama dengan 5C2O42 minus dapat 10 carbon dioxide plus 10 elektron. So, reduction dekat sini kita akan dapat 10 elektron plus 2 MnO4 minus plus 16H plus equals to 2 Mn2 plus 8H2O. Okay, so charge kita akan cancel dia. So, overall balance. So, overall balance equation is equals to cantumkan yang sama side. Side yang kiri-kiri, side yang kanan-kanan. Okey, kita cantumkan semua side. Kita akan dapat 5C2O42 minus plus 2MnO4 minus plus 16H plus to form 10 carbon dioxide plus 2Mn2 plus 8H2O. So, ini adalah balance equation kita. So, macam nak check kalau kita betul-betul semua ni balance. Kita kira lah, betul tak? So, kat sini ada 10 carbon. Sini pun ada 10 carbon. Oksigen ada 4, 8. Sini 8 oksigen. Sini ada 16 hidrogen. Kat sini ada 16 hidrogen. Charge pun sama. Okay, negative 2, negative 10. Campur dengan negative 2, negative 6. So, kita akan dapat dekat sini. Positive 4, negative 4. Samalah. Positive 4. Okay, kat sini charge total positive 4. Sini pun total charge positive 4. Okay, so ini adalah how you balance the equation. So, ini dapat 1 mark. Ini dapat 1 mark. Okay, this one dapat 1 mark. This one dapat 1 mark. Dapat 4 markah biasanya. Okay? Alright. So, alright. So, these are the step. Okay, katakanlah soalan kata, balance the equation under basic medium. Kalau basic medium, tadi kan kita ada overall balance equation ni kan? Okay, kita tambah both side ada OH minus. Tambah both side OH minus and then balancekan dia balik macam biasa. Okay? Alright. Next, kita nak pergi kepada example number 2. So, example number 2 ni, okay, Miss tak banyak cakap lah. Miss takkan bagi korang jawapan. Miss akan bagi korang jawapan banyak answer, tapi Miss tak akan bagi korang like full step lah, okay. Miss akan tolong korang, guide korang. Okay, untuk soalan macam ni, kita ada step-step yang kita perlu buat. Okay, let's see the question. Dia kata, solution of aluminium sulfide and sodium hydroxide are mixed. Okay, if 16 ml of 0.2 molar aluminium sulfide is reacted with 10 ml of 0.35 molar sodium hydroxide, determine the limiting reactant. Okay, so first step. Kalau kita nak tahu limiting reactant, step pertama kita,
balance equation. Buat balance equation. So dekat sini balance equation dia Al2SO33 plus now akan dapat Na2SO3 plus AlOH3. Kita balancekan equation ni. Kita balancekan dia, kita akan dapat di sini. Okay, bila step 1 kita dah dapat balance equation, step 2 kita nak buat apa? Step 2 kita kena cari mole available. Number of mole of reactant lah yang available. Mole of Al2SO3 and mole of now available. Okay, itu step yang kedua. Dah dapat mole of Al2 dengan SO3 yang available. Step yang ketiga, kita nak buat stoichiometry. Okay, contoh stoichiometry kita akan buat. Contohnya, okay, from equation, okay, 1 mole of Al2SO3 akan react dengan 6 mole of now. Betul? So, Miss bagi contoh contoh lah. Kalau dia kata 0.0032 mole Al2SO3, okay, akan react dengan berapa mole now? Okay, so kita akan dapat mole now kita, itu adalah mole needed. Mole yang kita dapat tadi ni adalah mole needed. Kita kena comparekan dengan mole available. Katakanlah mole now needed is more than mole now available. So maksudnya now adalah limiting reactant. Kalau mole of now needed less than available, maksudnya Al2SO3 lah yang limiting reactant. Macam tu je. Dia macam tu je. Okay, so bila dah dapat ni, dah boleh determine limiting reactant. Okay. So, it's very simple step, okay? Okay, katakanlah kan, soalan A ni dia tak tanya. Dia terus tanya soalan B. Determine, dia bagi kita soalan kan, tapi dia tak tanya soalan A ni. Dia kata determine mass of aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide ni lah. Dia kata determine the mass of aluminium hydroxide produced. Macam mana? Sama juga. Apa-apa pun, awak kena tahu apa limiting reactant dia apa. Kenapa? Sebab limiting reactant ni, dia bagi tahu maksimum produk yang akan produce. Betul tak? Maksudnya, itu je maksimum produk yang boleh produce sebab now ni dia ada sikit tu je yang available. Betul tak? Sebab tu perlu kita cari limiting reactant. Okay? So dekat sini, kalaulah soalan tu B tu tanya determine the mass of aluminium hydroxide produced, walaupun dia tak tanya soalan limiting reactant, awak kena cari from awal sampai akhir. Cari dulu limiting reactant, baru teruskan ke step yang seterusnya. Okay. Tapi sekarang ni soalan ni baik hati kan. Dia bagi you step by step kan. So you dah tahu dah limiting reactant apa. So dekat sini memang awak akan dapat now as limiting reactant. Okay. Untuk soalan B. Okay. Soalan B dia tanya maximum Dia kata apa? Mass of aluminium hydroxide produced. Macam mana nak buat? Okay. Step 1. Stoichiometry. Dengan siapa? With limiting reactant. Macam nak buat? Okay, contohnya from equation. Okay, from equation berapa? 6 mole kan? Ni. 6 mole. Oops. 6 mole now akan produce berapa mole aluminium hydroxide? 2. Will produce 2 mole of aluminium hydroxide. Okay? So, berapa yang available tadi? Contohlah kita yang available tadi, mole of now nya 0.0035. So, cakap dekat sini. So,
will produce X mole of AlOH3. So, you will get the number of mole of aluminium hydroxide is berapa. So, this one is the one yang produce. Okay, dia nak dalam bentuk mass, betul? So, step 2, barulah find mass. Find mass of AlOH3. Macam nak cari mass? Awak tahu mole is equals to mass divide by molar mass. Dah tahu mole, molar mass pun tahu, bolehlah cari mass. Okay, it's very simple. Okay. Next. Okay. Soalan yang seterusnya untuk soalan C ni dia tanya, determine the concentration of sodium sulfide produced. Sama juga. Tadi produk yang ini, sekarang dia tanya produk yang ini pula. Sebab apa? Ini dalam bentuk, okay, you kena buat dia dalam fully dia punya equation ni. So, ini awak tahu dia aqueous. So, ni aqueous lah. So, ni solid. Okay, ni solid. Okay, dia suruh determine concentration of sodium sulfide. Sama juga step dia. Step yang pertama, stoichiometry dengan limiting reactant. Macam tadi juga. Okay, soalan B dengan C ni lebih kurang. Okay, soalan C tadi, okay, step 1 sama juga. Stoichiometry with limiting reactant. Sama juga. Okay, step 2, cuma bezanya step 2 nak cari concentration kan. Awak dah tahu mole of sodium sulfide. Awak boleh cari dia punya concentration kan. Kenapa? Sebab apa? Fine. Concentration. Sebab formula concentration is mole over volume. Nak cari volume ni apa? Volume ni total volume dia tadi. Okay, total volume. Yang 0.016 plus 0.01 liter. Dalam liter Okay, kenapa mana dapat ni Miss? Ni lah tadi dekat soalan ni. Okay, volume ni. Volume reactant tadi ni. Okay, so ni awak kena tukar jadi liter. Kenapa? Concentration mole per liter, betul tak? So, kena tukar jadi liter lah. So, awak akan dapat jawapan dekat sini. Okay, tadi Miss nak bagi you guys final answer. Untuk mass tadi ni, untuk B, final answer dia adalah 0.091 gram. Okay, ni final answer untuk mass of aluminium hydroxide. Okay. Okay, final answer untuk concentration ni, you will get 0.067 molar. So, ni final answer dia. Okay. Cari sendiri. Okay. Miss dah bagi step dah. Ni step 1 macam ni buat dia. Step 2 macam ni. Miss dah bagi contoh kat sini. Yang selebihnya you buat sendiri. Okay, sekarang ni dia nak tanya kita. Soalan D, dia kata, determine the number of moles of excess reagent left over in the reaction. Okay. Alamak, tak cukup page. It's okay, I add one more page. Okay. So, dekat sini, apa yang awak kena buat untuk soalan D ni, sama juga. Step 1, you have to do stoichio with limiting reagent. So, for example tadi, from equation, 6 mole now akan react dengan 1 mole aluminium sulfide. Kan? Betul tak? Okay, ni from equation. So, you akan dapat yang available tadi, 0.0035 mole now yang available. Dia sebenarnya akan react dengan berapa je mole of Al2SO3. So, you akan dapat mole of Al2SO3. Ini adalah mole yang awak akan dapat tu adalah mole yang reacted. Dah dapat yang reacted tadi, nak cari mole of Al2SO3
excess, apa yang awak kena buat? So, mole available tolak dengan mole reacted. So, dapatlah mole of excess tadi. So, mole of excess tadi you akan dapat jawapan dia adalah 0.00262 mole. So, ni answer dia. Awak kena cek sendiri. Okay? Buat sendiri yang selebihnya. Okay. Next. Okay, next. Last kali question, last kali. Adakah soalan last kali? Soalan last kali. Okay, if 0.001 mole of sodium sulfide are produced, what is the percentage yield? Okay, dia bagi kita actual yield. So, this is the actual yield. Kita kena cek theoretical yield. Theoretical yield yang mana? Kita dah dapat tadi. Okay, tadi kita dah cari kita punya concentration of ni kan? Okay. Bila kita cari concentration tadi ni, soalan C tadi kan? Soalan C dia suruh cari concentration of sodium sulfide kan? Kan kita dah dapat kat sini number of mole tadi ni kan? Kita boleh cari dah percentage yield dengan mudah. Okay. So, percentage yield ni tadi untuk soalan E. So, percentage yield adalah equals to N actual divided by N theory times 100%. So, you will get, tadi dia bagi N actual kita 0.001 mole. Okay, and awak akan dapat N theory awak based on question C. Okay, question C, 0.00175 mole times 100%. Okay, akan dapatlah jawapan dia berapa persen. Okay, so ni tadi ni awak boleh dapat daripada question number C. Tadi ni. Okay, soalan C tadi ni. Tadi kan kita dah cari concentration of sodium kan? Nak cari concentration of sodium tu kita kena dapatkan mole tadi kan? Dah dapat mole tadi kan? So, ni adalah teori. So, adalah mole teori. Tadi dalam soalan E dah bagi mole actual. So, bahagikan dia times dengan 100%, dapatlah percentage yield. So, sekarang ni Miss just bagi korang final answer je. Okay. Untuk soalan example tu, A, B, C, D, E, cari jawapan korang sendiri. Okay. Miss dah bagi final answer. Okay. Alright. And final answer dia now. Now is limiting reactant. Okay. So, apa conclusion untuk soalan stoichiometry ni? Okay, apa-apa pun, kata kalau soalan dia tak tanya pun awak suruh cari limiting reagent, tapi dia suruh awak cari mass of product form, concentration of product form. Mesti apa? Buat stoichiometry dengan limiting reactant. Okay, buat stoichiometry from equation, lepas tu from available punya mole of now untuk dapatkan berapa actually mole product yang akan produce. Kalau soalan kata mole of product, sampai mole je lah. Kalau soalan kata mass, carilah mass dia. Sama juga dengan concentration. Okay? Alright. So, yeah. Apa-apa soalan dia ada kena mengenai dengan limiting reactant. Okay? So, kalau awak betul-betul yang penting awak kena faham konsep stoichiometry ni. Alright? So, yeah. So, that's all for today, I think. Okay, so that is all for this revision. I have covered everything from chapter 1.1, 1.2 and also 1.3. So, tadi ni apa yang Miss bincang ni, Miss dah cover all the learning outcome, balance redox equation, stoichiometric calculation, Miss dah cover semua. Okay, so, yeah. Banyakkan buat latihan past year, all the question. And if you have any question, you can just ask chemistry lecturer, okay? So, yeah, that's all. Bye. Assalamualaikum.